Câu mê. Con nói tiếng Anh. Alright. Hello, chào mọi người. Tên của con là Mai, ở tên tiếng Việt là Mai, tên tiếng Anh là Maya Lê. I am an elementary school teacher. I have taught the younger grades, first, second, third, fourth, and fifth. And just a little bit about me, I studied I got my master's of education at UCSD, so to study to become a teacher. And I am living in San Diego, California. My focus is on diverse curriculum, and I like to do a lot with children's literature. So I am the creator of my storybook. I am the creator of My Storybook, which is a platform where I share a lot of children's books with the goal of being to help others curate diverse bookshelves. So I want to help share books where all children, or share books that help all children feel represented and seen in the picture books. And part of this is because when I was growing up, I had no picture books that had people who looked like me in them. So the books back then weren't very diverse. They're doing a bit better now in America. And I like to highlight these books on my social media platforms so that others can find them, and these resources are available to others too. So tôi dịch ngắn gọn cái phần bạn ấy vừa mới nói nhanh quá. Thế thì vừa rồi là các bạn mới nghe Mai bạn ấy giới thiệu một chút về bản thân bạn ấy, đúng không ạ? Thì bạn ấy nói là bạn ấy quay lại cái slide trước. Thì bạn ấy là giáo viên dạy tiểu học, và bạn ấy có cái kinh nghiệm giảng dạy ở rất là nhiều các lớp khác nhau, một lớp 3, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Bạn ấy tốt nghiệp đại học ở Scripps College, và bạn ấy tốt nghiệp thạc sĩ ở University of California, San Diego, và bạn ấy sống ở Oceanside. Thì bạn ấy rất là quan tâm đến cái chuyện là thiết kế những cái chương trình học mà nó đa dạng cho các cái bạn học sinh tiểu học. Và bạn ấy đồng thời cũng là gọi là tác giả và là người minh họa, và là cái khách mời của rất là nhiều các cái buổi phỏng vấn và kể chuyện, và đặc biệt là bạn ấy giới thiệu rất là nhiều các cái cuốn sách về trẻ em. Ở cái phần này thì mọi người sẽ thấy là bạn ấy giới thiệu về các cái gọi là hoạt động của bạn ấy ở trên các cái gọi là social media platform, các cái kênh rất là khác nhau. Bạn ấy có My Storybook, thì bạn ấy có một cái kênh gọi là Instagram, bạn ấy có YouTube, rồi Facebook, rồi TikTok, rồi ở trong các cái kênh này thì bạn ấy giới thiệu các cái cuốn sách hay dành cho trẻ em và tập trung vào các cái chủ đề khác nhau, để mà mọi người có thể gọi là tìm đọc. Và nếu mà mọi người quan tâm và thích đọc các cái những cái muốn đọc sách cho con của mình ấy, mà không biết là đọc cái sách gì, tìm hay là sách nào có cái nội dung gì mà thích hợp với mình thì có thể tìm lên cái trang của bạn. Cảm ơn. Alright, so I'm on social media, on Instagram, YouTube, TikTok, and where I share again more children's books. Today I thought it would be interesting to share with you what Vietnamese American authors are doing in the US and what kind of Vietnamese representation is in children's books in America. Because as I mentioned before, when I was growing up, I didn't have any books like this, and now there is a good amount. Vietnamese representation is still low in terms of representation in children's literature. Asian representation is one of the lower diverse books that are available in the US, but I am seeing more of an increase in Vietnamese representation, and I want to share with you what topics are being written about and shared to children in America that feature Vietnamese. And I chose books that were written all by Vietnamese authors. Vietnamese female authors.
thì bạn ấy chia sẻ về cái việc là lúc khi mà bạn ấy lớn lên ấy, lúc mà bạn còn nhỏ thì bạn thấy là không, tức là có rất là ít sách để cho trẻ em để mà có thể đọc. Thế nhưng mà bây giờ thì bạn thấy là có rất nhiều cái sách, và đặc biệt là sách gọi là trong đó có cái hình ảnh của cái người Việt, và bạn ấy đặc biệt quan tâm đến các cái sách mà của phụ nữ Việt Nam mà viết cho trẻ em, và bạn ấy đặc biệt quan tâm đến cái gọi là cái sự trình hiện của người Việt ở trong các cái cuốn sách này. Hôm nay bạn ấy sẽ chia sẻ với mình một số những cái điều mà bạn ấy đã làm từ trước đến giờ. So the first group I want to share with you are Vietnamese children's books about the refugee experience, and this is actually the most common type of book that is written about the most common topic in the U.S. And I kind of split them up. So the four on the, the two in the middle are about the boat experience. The paper boat, those ones share about the refugee boat people experience, and then the last slide in the doll on your right, your left, feature the leaving on an airplane, so leaving after the fall of Saigon, they left on the plane. And the one on the bottom right, where the wildflowers grow, that one actually just came out, and it's about a young girl in a refugee camp and how she went there when as a kid, and then she enjoyed her time there. She had made friends, and there was these little wildflowers that grew all over the refugee camp. She really enjoyed. It was a really special place to her, and so when she moved to the U.S., she was really sad to leave, and she was wondering would wildflowers grow where she was going to move to in the new country. So I think it's interesting because in terms of representation, it's really important to have this history shared, especially for elders who might not be comfortable sharing about these experiences that can be pretty traumatic, and they were hard things to go through and sometimes hard to talk about. And a children's book lets adults kind of start that conversation with kids through sharing a story with them. So maybe not having to share their own direct experiences, but can still share with the little ones what they went through, and the littles can learn their own history as well through these stories. Thì mọi người có thể thấy là bạn ấy giới thiệu về một cái chủ đề, một trong những cái sách, chủ đề về sách cho trẻ em ở Mỹ do những cái người viết là phụ nữ. Thì mọi người thấy ở đây có mấy cái chủ đề ở phần giữa này, đó là những cái cuốn sách là nói về cái trải nghiệm của người ta, của những cái người mà mình hay gọi là thuyền nhân ấy, hay những cái người những cái trải nghiệm của họ trên tàu. Ở bên này đó là nói về cái gì đó, tức là cái chuyến bay cuối cùng rời khỏi Việt Nam, tức là bạn chia theo cái gọi là trải nghiệm của cái người tị nạn, nhưng mà trong các cái phương tiện khác nhau, đi bằng tàu, đi bằng máy bay. Còn bên kia thì là nói về cái tình bạn ở trong cái trại, trong những cái trại, những cái của con người trong những cái thời điểm ở trong những cái trại tị nạn. Thì bạn nói về việc là một trong những cái vấn đề của người Việt ở Mỹ đó là gọi là cha mẹ rất là khó để mà nói với con và chia sẻ về những cái gọi là trải nghiệm, những khó khăn của họ trên cái hành trình mà họ rời khỏi Việt Nam và đến Mỹ. Ở đây gọi là nó tạo ra một cái khoảng cách thế hệ rất là khó để nói chuyện với nhau. Tuy nhiên thì thông qua những cái cuốn sách này thì đây là một cái cách thức để mà gọi là các cái thế hệ rồi cha mẹ có thể gọi là nói chuyện với con cái, phần nào chia sẻ được với họ về cái gọi là cái lịch sử, cái quá khứ, cái trải nghiệm của họ. And then these two children's books there have also been a few about once the Vietnamese come to America, what are their experiences like? So when they're a child coming to the U.S., what was their experience like in school? And a big theme, especially in Asian American literature, has been about names and how people have had to change their name when they come to the U.S. because it's not how people are used to saying names, right? The name is different than an American name. And the one Tao on the right is about
little girl, her name is Tao, and then she goes to school and people tease her saying, is your name Towel, is your name like Tofu, and things like that. And it's an experience that others can relate to too, so people who come from different countries, if they have a different name, people getting teased for their name. And this one, it helps children realize, to be proud of her name. In the end, she realizes she doesn't want to change her name because she's like, should I change my name to an American name? And in the end, she realizes, no, she wants to be proud of who she is, and she is going to stay true to her own identity. So there's a book about that one, and then the one on the left, Gibberish, is about getting through the language barrier that when children come to the U.S. and the Vietnamese, as a child, they came to the U.S., they only spoke Vietnamese, right? So they had to learn English, but while they were learning, everything that they heard was gibberish. And it's cool because in the book, when they are speaking English, they show like the language as like these little alien characters. So the child has like no idea what's going on, what they're hearing. And throughout the story, they find that there's different ways to communicate other than through language. So there's ways to communicate through drawing, through like playing together, through acting, and dramatic play. So two important experiences that Vietnamese immigrants may experience when they come. And again, another helpful way to share these experiences with young ones who might be going through it, or to help them connect and understand with a friend who might be new to the U.S. and also experiencing this. Mọi người có thể thấy là ở đây đang nói về cái quá trình mà mọi người các trẻ em tiếp cận với lại môi trường giáo dục của Mỹ, và đặc biệt là nó liên quan với mật thiết về cái tên của họ. Thì ở bên phải là một cái tác phẩm tên là Thảo, thì nói về cái câu chuyện là cô bé tên là Thảo khi mà vào trường thì họ bị nói là ồ rồi bạn tên là Thảo là towel là cái khăn, hay là bạn là tofu là tàu hũ. Thì cô bé dần khám phá ra được đó là cái tên nó khá là quan trọng, và cô bé cảm thấy tự hào về cái tên của mình và cô bé giữ cái tên của mình. Còn bên đây á, là Gibberish của Dân Võ, thì nó nói về cái câu chuyện là khi mà cậu bé người Việt mà bắt đầu vào học ở môi trường tiếng Anh thì họ sẽ, và cái thứ ngôn ngữ mà cậu bé nghe được đó, nó như là những cái con người ngoài hành tinh, và họ sẽ vẽ như là những người ngoài hành tinh như vậy, và cái cách mà cậu bé tiếp cận với lại những cái ngôn ngữ xa lạ với mình nó như thế nào, và từ đó thì có những cái cách khác như là vẽ tranh, như là những cái hình tượng khác để cho cậu bé tìm hiểu hơn về cả cái ngôn ngữ mà cậu bé đang học cũng như là cái ngôn ngữ của mình. And then this is a collection of books. So while it's important to share about the refugee experience and the immigrant history and experience, it's also good and important for kids to have books that just represent or just have their own representation in just like an actual plain story. So just seeing a character who's Vietnamese, that doesn't have to do with like culture specifically, but rather just there they are in a regular story that you might share. And so the yellow ao dai is a cute new one about a little girl and she finds an ao dai that she wants to use for a fan dance. She accidentally ruins it, but then she finds out it's her grandma's special ao dai, so she has to help her mom helps her fix it. My first day, I believe the author and illustrator actually, I think, live in Saigon or in Vietnam. And it's a really, beautiful one about a young child going to school on the Mekong Delta. So that one is a great one because it shares about, the Mekong Delta in Vietnam, and then also just that experience. Kids a relatable experience of going to school on the very first day. 100 Years of Happiness is a really sweet one about a grandma who is losing her memory, and the daughter and the grandpa cook a batch of soy together to help the grandma remember her wedding day with the grandpa. And then Where Tune Keeps Love is a little one about a little girl wondering where her parents don't always say I love you out loud, but love is shown also through actions in different ways. And so she goes around asking her friends, where do you keep love? How do your parents show you love? And everyone's sharing different ways. Like, we share love through food, we share love through like maybe hugs and kisses. So that's also a really sweet one. Cái dòng tiếp theo là nói về cái sự đại diện của người Việt Nam, thì đa phần những cái này nó không có liên quan nhiều về vấn đề văn hóa, lịch sử, mà nó nói về cái căn tính của người Việt. Thì cái Tờ Giấy Áo Dài là một trong những cái tác phẩm nó miêu tả về cái đời sống đời thường của
người Việt Nam, cũng giống như là hai cái bộ này của The First Day nói về cái hành trình của cậu bé ở vùng Mekong khi mà ngày đầu tiên cậu đó đi học và cậu đó trải qua như thế nào, và bộ đôi Phùng Nguyên Quang với lại Hoàng Kim Liên là ca illustration thì họ cũng đang sinh sống ở Việt Nam, và cái bộ này thì được giải thưởng của bên Singapore. Thì tác phẩm tiếp theo là Trăm Năm Hạnh Phúc, thì nó nói về cái câu chuyện là một người bà đang bị mất trí nhớ và cô bé cùng với người ông nấu một cái nồi súp rất sôi để gợi nhớ cho bà về cái ngày đám cưới của ông và bà. Yeah, it's like different from Marcia, 100 of Solitude. Mexico có 100 năm cô đơn thì mình có 100 năm hạnh phúc ha. Nơi thương giữ tình yêu. Nó nói về cái câu chuyện mà có những cái cách mà người Việt và cái trải nghiệm của cô bé này gìn giữ những cái mối yêu thương của cô trong cuộc sống như thế này. Alright, and then Vietnamese holiday. So this is another fun roundup of books, and there actually were no Lunar New Year's is celebrated in the U.S., but often it is celebrated as Chinese New Year, and so that there really isn't much representation of any of the other countries that celebrate. So these books are actually relatively new, or at least set together, and this one is actually self-published, meaning that the person didn't go through like the publishing industry, but she made the book and is selling it on her own. And it's a really cute one that shares about the Vietnamese traditions. This set is actually from Tiny Wrist, which is a publishing company that publishes the books in English and Vietnamese, or they might have even been published in Vietnamese first, but then translated to English. So this one is now available. And then they also did one about that True Two and the Moon Festival and the legend of the man on the moon. So it's great to have this representation now for kids in the U.S. as well, to see their own traditions celebrated as well and acknowledged for Lunar New Year's. Tiếp theo là mình nói về cái chuỗi về ngày lễ Tết Việt Nam. Thì ở bên Mỹ thì đa phần cái ngày Tết được cộng chung thành ngày Tết của Trung Quốc. Thì cái bộ này là Tết Together thì nó mới được xuất bản gần đây, và do tác giả tự xuất bản luôn, là kiểu là xuất bản độc lập không có qua đơn vị nào. Và hai cái bộ này thì được xuất bản bởi Tiny Wrist. Thì nó nói về cái câu chuyện của văn hóa về ngày Tết và về sự thích của chú cuội như là một cái cách để đại diện cho cái căn tính của người Việt ở bên Mỹ, và cũng nói cho trẻ em biết rằng là người Việt chúng ta cũng có cái văn hóa và chúng ta có cái đại diện và chúng ta có cái ngày lễ Tết như thế này. And then I would. Okay. Yes, so then this is the last roundup of groups. They are now having some more bilingual Vietnamese books because there has been a demand from Vietnamese parents in America for books to help teach their children the language, or even for the generation, so not the generation that came from Vietnam, but the second generation that is maybe losing their language. They want to bring it back and they want to teach their kids, but they themselves might not know too much. So these books are actually helpful for both the adults and the little kids. This is kind of where my husband and I are at, using these board books to help refresh our own Vietnamese vocabulary, to also help teach our son, who I also want to know to speak Vietnamese. And what's also cool is that these are also like small businesses that are creating these books. So these four that you see on the right is this one Vietnamese American woman, and she started her own company creating Vietnamese resources for kids, for families in America. So she creates these bilingual books to teach like the alphabet and all about like basic vocabulary, but she also makes like puzzles, like the Vietnamese alphabet, and other toys to go along with it to help teach Vietnamese to the younger generations in America. And then there's also they have nursery rhyme ones that can teach both of them. And then also this one on the bottom is actually really cute. It's a little felt book, and it's interactive with like little pieces you can move inside, where they have little felt pieces and you can make like a bowl of pho, or you can like make a banh mi, or you can decorate an ao dai. So it's cute little ways to start sharing the language and the culture with little ones in America.
Đến với cái dòng này á, thì nó là một cái nhu cầu đang tăng của người Việt ở bên Mỹ, cho nên là sẽ có cái dòng sách mà song ngữ cả tiếng Việt và tiếng Anh. Thì đây cũng là một cái nguồn khá là quan trọng để cho những thế hệ thứ hai của người Mỹ của người Việt sinh sống tại Mỹ có thể tiếp cận được với lại cái ngôn ngữ tiếng Việt. Và cũng như là chị Mai có nói là chị Mai sử dụng những cái loại sách như thế này để cùng chồng và dạy lại cho con, cũng như là làm cho bản thân mình bắt đầu tiếp cận với lại tiếng Việt trở lại. Thì một cái điều thú vị khác đó là cái dòng sách này, không là những tác phẩm này được sản xuất bởi các tiểu thương người Việt ở bên đó, như là cái bộ sách này của một cái trong những buổi thì cái tác giả cho Nguyễn Bùi là người tiểu thương và cũng sản xuất luôn nhiều cái dòng sách này. Ngoài ra thì chúng ta có phần sách dạng đồng dao, các bài hát đồng dao cho trẻ em, và cũng như cái sách mà kiểu vải nỉ như thế này là nó tương tác được, nó cho các bé có thể giống như là tạo ra cái áo dài, làm một cái ổ bánh mì, như một cách là để vừa học tiếng Việt nhưng mà cũng là cái cách để tương tác với lại cái văn hóa. Và như vậy thì nó khá là quan trọng để cho các bé tiếp cận không chỉ thông qua cái ngôn ngữ là với cái hình ảnh đọc, mà còn là cái hình ảnh về tương tác. Cảm ơn mọi người.